హలో యస్ కెనడాలో 700 మంది పైగా స్టూడెంట్స్ ఫేక్ అడ్మిషన్స్ అని చెప్పి వాళ్ళని మళ్ళీ ఇండియా పంపించేయాలని చూస్తున్నారు. అసలు ఏంటి ఇష్యూ? అంతమంది ఫేక్ అడ్మిషన్ ఎలా వచ్చింది వాళ్ళకి? అసలు ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు? ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ మనతో డిస్కస్ చేయడానికి డాక్టర్ కన్నెగంటి రమేష్ గారు ఉన్నారు. వెల్కమ్ చెప్పండి. నమస్తే అండి. బాగున్నారా? థ్యాంక్ యూ. నిన్న నుండి బాగా చూస్తున్నాం ఈ ఇష్యూ. ఆల్మోస్ట్ 700+ స్టూడెంట్స్, అంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఫేక్ అడ్మిషన్ అనేది ఎలా పాసిబుల్ అయింది సార్? 2019 సంవత్సరంలో ఇయర్ 2019 స్టూడెంట్స్ ఫ్రమ్ ఇండియా, మోస్ట్లీ ఫ్రమ్ పంజాబ్, one of the states in India, they could get a lot of admissions in Canadian universities. So they were so happy. Once you get an admission in a Canadian university, you would like to go there and get settled. After your studies, you want to get PR, permanent residence, right? So with those aspirations and those dreams, they got offer letters. They approached a private education consultant, overseas education consultant in Punjab. Mr. Brajesh ji. Mr. Brajesh was one who is running a overseas consultancy agency in Punjab. He is the middleman. Okay. Facilitator anandi, middleman anandi, లేదా educational consultant agent anandi. So they approached him. Out of 700 students right now, deportation ki edaithe wait chestunnaro from Canada to India. మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫ్రమ్ పంజాబ్ అండి. ఆ 700 మందిలో అంటే మిగతా స్టేట్స్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, ఇండియాలో మిగతా స్టేట్స్ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. ఆ పంజాబ్ నుంచి వెళ్ళిన వాళ్ళలో ముఖ్యంగా లార్జెస్ట్ చంక్ ఉండటం మూలన మనం పంజాబ్ మీద ఇప్పుడు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం. పంజాబ్ ఎన్ఆర్ఐ మినిస్టర్, నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ ఆఫ్ పంజాబ్ ఆల్సో హ్యాడ్ కమ్ అవుట్ విత్ హిస్ స్టేట్మెంట్. అసలు ఈ విషయంలో సత్యం ఏంటి? 700 మంది స్టూడెంట్స్, ముఖ్యంగా పంజాబీ స్టూడెంట్స్ని కెనడా ప్రభుత్వము మళ్ళీ తిరిగి ఇండియా పంపించడానికి ఇప్పుడు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. మొదటి బ్యాచ్ June 13, ఇవాళ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం June 8, 2023. ఇంకొక 5 daysలో జస్ట్ కీప్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఏ స్టూడెంట్స్ షూస్ అండ్ థింక్. 2019 to 2023 ఆల్మోస్ట్ యూ స్పెండ్ 4 years ఇన్ కెనడా. యూ గాట్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు ఎ కోర్స్. ఇక్కడ ఏం జరిగిందంటే ద ఫ్యాక్ట్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఈజ్ వాట్ వెంట్ రాంగ్ వెన్ వీ హ్యావ్ డన్ అనాలిసిస్. దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ కుడ్ ఫైండ్ అవుట్. I got an offer letter, let's say Waterloo University in Canada, let's say. Once I go there through a middleman from this Punjab, I got a offer letter, admission letter for my higher studies in Punjab, let's say. The moment I landed in Canada, I had gone to Waterloo University. They said you don't have a seats are full. It can be rechecked, re-verified before you step into that university online by the student itself, right? So once they go there, they are saying you don't have a seat, you can take admission in another college or another university. Given the Canadian law, even if I get a seat, let's say I was offered a seat in some X university. Once I reach there, that X university says that seats are full, right? I can take admission without wasting my 1 year in some other college. So according to Canadian education system, it is permitted. According to the another college lo techukochu. Admission is given in a college. You can go to other college once admissions are over in that college. That is permitted. Okay. Some of them got like this. Some of them got admissions in the same university which they have got the offer letter. So there are 2 cases ikkada. One case is I got admission in, let's say, one university. I go and join. This is one case, one scenario. Scenario number 2 is I got admission in one college in Canada. I go there. My middleman or my agent, my overseas consultant agency or agent tells me that unfortunately by the time you came from India to Canada, seats are filled. According to a Canadian education system, it is very legal to get into some other college. No problem. Your year is not wasted. Then what does a student think? He thinks, okay, no problem, my year is not wasted, my academic year is not wasted. I got a visa, I got admission. If not this college, let's settle with that second college, right? Ante. So atla kontamandi second scenario lo they joined into some other colleges. Okay, everything is fine. They finished their education degrees. Now they have applied for permanent residency, PR, in Canada. This is where the problem started. Canadian Border Security Agency, CBSA, which is the prime agency or the main agency to verify and grant
permanent residency to you or me, whoever has applied to that country. Hmm. When they have done their mathematics or permutations and combinations or recheck or antecedents check, they found now 700 students admissions are in doldrums or fraud admissions or on fake admission letter you got visa to study in Canada. So now according to Canadian immigration law, please go back to your country and we are going to send you by aeroplane to your country back to India. So this is the issue. Now we have to see, as an analyst, Center for Human Security Studies, I am the founder and director, Dr. Ramesh Kanneganti. Since we have a lot of international relations, we do and we study, we analyze issues related to education, security, foreign affairs. We found there are 4 important players. One player is student, the second player is the middleman or overseas education consultant agency, the third player is the admission where I am going to get in. It could be a university or a college in Canada. Third, fourth one, the most important one is Canadian authorities, let's say immigration authorities or embassy, Canadian embassy, right? Indian embassy, Indian High Commission in Canada, Canadian High Commission in India. So all these 4-5 players are extremely important if I wanted to go from this country to that country. అంతే కదండి. 5గురిలో ప్రాబ్లం ఉందని నేను చెప్తున్నా. ఎలా? ఈచ్ వన్ హూ ఈస్ టు బ్లేమ్ అన్నప్పుడు ఎవ్రీ వన్ ఈస్ టు బి బ్లేమ్డ్. అంటే విక్టిమ్ ఇక్కడ ఎవరు? స్టూడెంట్. కానీ పర్పెట్రేటర్, ఆ క్రైమ్ చేసింది ఎవడు? ఆ మిడిల్ మ్యాన్ ఏజెంట్ ఫ్రమ్ పంజాబ్, ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెంట్. హీ ప్రొక్యూర్డ్ ఫేక్ అడ్మిషన్ లెటర్స్. See, how can I procure a fake admission letter? ఒక తప్పుడు అడ్మిషన్ లెటర్ని నేను మీకు ఇవ్వడానికి నేను ఆల్రెడీ కెనడియన్ యూనివర్సిటీస్తో కుమ్మక్కై ఉండాలి. దెర్ షుడ్ బి ఎ నెక్సెస్, దెర్ షుడ్ బి సంబడి హూ ఈజ్ హెల్పింగ్ మీ టు డూ ద క్రైమ్ ఇన్ కెనడా. ఆబ్వియస్లీ వితౌట్ దేర్ సపోర్ట్ ఐ కెనాట్ గెట్ ఎ ఫేక్ అడ్మిషన్ లెటర్ అండ్ సర్వైవ్ దేర్ ఫర్ 4 long years. రైట్ అండి. అంటే ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన అంశం ఏంటంటే, ఈ ఓవర్సీస్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెంట్ ఎవరైతే పంజాబ్ నుంచి ఉన్నారో, మిస్టర్ బ్రజేష్ బై నేమ్, he is the culprit number 1, let's say, for an argument's sake. The victim is the student. After 4 years, the Canadian High Commission or Canadian government is asking our Indian students to get back to your country. And then you feel so humiliated when you are deported. Deportation ante adi oka what do you say? తిరస్కరించడం, అవమానం. మిమ్మల్ని బలవంతంగా నేను నా దేశం నుంచి అంటే కెనడా నుంచి ఇండియా పంపించేస్తున్నా బలవంతంగా. అండ్ దెన్ యూ ఆర్ మేబీ ద కెనడియన్ లా, అకార్డింగ్ టు ద కెనడియన్ లా, యూ మే బీ డిబార్డ్ ఆర్ సస్పెండెడ్ ఫర్ 5 long years and not to study in Canada or not to enter into Canada. So these are the certain legal consequences that are awaiting for the student, come and settle here. So these are the issues we have to lay. So how do we rectify it? How do I rectify these kind of issues? Number 1, Indian government should come out with a policy. There is no policy so far to bring all the overseas education consultants in India under one act. ఈ ప్రైవేట్ మిడిల్ మెన్గా పనిచేస్తున్న హైదరాబాద్ నగరంలో కానీ, ఆల్ మెట్రోపాలిటన్స్ ఇన్ ఇండియా, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై, ఢిల్లీ, ఆర్ బీ టౌన్స్ లైక్ విజయవాడ ఆర్ గుంటూరు, లెట్స్ సే, ఆర్ మెనీ అదర్ ప్లేసెస్, there are so many number of education consultants, overseas education consultants, ఫారెన్లో చదువుకోవడానికి, అబ్రాడ్లో చదువుకోవడానికి ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెంట్స్ని ఓపెన్ చేశారు కుప్పలు తెప్పలుగా. వాటన్నిటినీ ఒక పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్లో తీసుకొచ్చి వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్, వాళ్ళకి లైసెన్స్లు, వాళ్ళ యొక్క యాంటిసిడెంట్స్ చెక్, వెదర్ దే ఆర్ ట్రూలీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ ద ఎడ్యుకేషన్, ట్రూలీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ ప్రమోటింగ్ స్టూడెంట్స్ కెరియర్ అబ్రాడ్, రైట్, ఇవన్నీ క్రాస్ చెక్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే రైట్ మానిటర్ చేయడానికి ఎవరు లేరా సార్? మానిటర్ చేయడానికి యూనివర్సిటీ గ్రాంట్స్ కమిషన్, యూజీసీ, ఈజ్ ది అపెక్స్ బాడీ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ మ్యాటర్స్ ఇన్ ఇండియా, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అఫేర్స్ ఆఫ్ ఆర్ అకాడమిక్ అఫేర్స్. యూజీసీతో పాటు వీ షుడ్ హ్యావ్ ఏ సెపరేట్ సెల్ ఇన్ ది హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, టు లుక్ ఎట్ ది
ద వే రైట్ నో ఐ విల్ టెల్ యూ, ఐ కెన్ డ్రా ఏ ప్యారలల్. పోలీసు ఏమో గవర్నమెంట్ నియమించే సెక్యూరిటీ, ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీస్ ఇప్పుడు మనం కుప్పలు తెప్పలుగా చూస్తున్నాం ఇండియాలో కూడా. మీరు ఏ హోటల్కి వెళ్ళినా బయట ఒక ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ గార్డ్ నుంచి ఉంటాడు, మీ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో ఉంటాడు. ఆ ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీస్ని రెగ్యులేట్ చేయడానికి పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ ఏజెన్సీస్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది, పసారా అని. అలానే ఈ ఫారెన్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెంట్స్ని ఇండియాలో ఆపరేట్ అవుతున్న వాళ్ళని మన హైదరాబాద్ మహానగరంలోనే వందల కొద్దీ అబ్రాడ్ వెళ్ళి చదువుకోవడానికి ఓవర్సీస్ కన్సల్టెంట్ ఏజెన్సీస్ ఉన్నాయి. ఆ ఏజెన్సీస్ అన్నిటినీ యూ హ్యావ్ టు సెట్ ఏ పారామీటర్, యూ హ్యావ్ టు సెట్ సర్టన్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్, స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్. ఒకవేళ స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నా వాటిని క్రాస్ చెక్ చేసి, రీచెక్ చేసి, ఎగ్జామిన్ చేసే ఒక గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ ఇంతవరకు లేదు. సో ఒక పాలసీ తీసుకురావాలి. మా థింక్ ట్యాంక్ ద్వారా మేము చేసేది అదే, సెంటర్ ఫర్ హ్యూమన్ సెక్యూరిటీ స్టడీస్. వీఆర్ ఎ థింక్ ట్యాంక్ ఆన్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ అండ్ ఫారెన్ అఫేర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. We do a lot of research on these kind of issues. Besides security, foreign affairs, other issues, you should have a policy first. Once you have a policy, then act will come out. Once you have an act, then all these agencies come under that act. Then there is a regulation, then there is a monitoring capacity of who is a fake overseas consultant, who is a true consultant. I am not saying all the education agencies in Hyderabad or elsewhere in the country are fake. I am not saying that. Even one or two are fake out of, let's say, 100. This is what happened. This is what is going to happen. This is the fate of the students. Now, who is to blame? Suppose I got a offer letter in Canada. నేను ఇక్కడ నుంచొని నాకు వచ్చిన పీస్ ఆఫ్ పేపర్, అడ్మిషన్ లెటర్ని ఎలా వ్యాలిడేట్ చేయగలను? డూ ఐ హ్యావ్ ద వేర్ వితల్? డూ ఐ హ్యావ్ ద ఇంటెలిజెన్స్? డూ ఐ హ్యావ్ ద కెపాసిటీ టు క్రాస్ చెక్ వెదర్ ఐ గాట్ ఏ ఫేక్ అడ్మిషన్ లెటర్ ఆర్ రియల్ అడ్మిషన్ లెటర్ అన్నప్పుడు, టు సర్టన్ ఎక్స్టెంట్, సిన్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్, you are the architect of your own education or your destiny, right? So student is the number one person to do the re-examine, cross-examine. సార్, అంటే వీసా ఇచ్చేటప్పుడు చాలా వెరిఫికేషన్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్గా జరుగుతాయి కదా? That's a very good question. That's what I'm saying. I'm not putting the entire blame on the student community. స్టూడెంట్ కొంతవరకు క్రాస్ చెక్ చేసుకొని రీచెక్ చేసుకుంటాడు, నాకు వచ్చిన అడ్మిషన్ లెటరు కరెక్టా కాదా అనేది. సెకండ్ ఎవరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నప్పుడు, ఎంబసీ, కెనడియన్ ఎంబసీకి మనం అప్లై చేస్తాం కదా వీసాకి, ఆ దేశం వెళ్తానికి. కెనడియన్ ఎంబసీలో ఆ ఎంబసీలో ఉన్న వీసా ఆఫీసరు, దే విల్ హ్యావ్ టు డూ దేర్ ఎగ్జామినేషన్ వెదర్ ద లెటర్ దట్ ద స్టూడెంట్ X or Y got ఈజ్ క్రెడిబుల్, or is it a duplicate one, or authorized, unauthorized fraud, whether the university is existing there or not. So they have to do that. According to 2019, maybe that was an exceptional year, they did not probably do the cross checking properly. Okay, appudu there are chances, mana own country lo nundi kuda complete chesin vallu unnaru chaala mandi degrees and masters. So that is one area to skip. Okay. So that could be the reason. Had they done it, God knows why they did not stop the students then itself. Maybe it 700 plus students 2009 batch ayi untaru sir. 2019 batch ayi completely. Most of them have gone to Canada. Out of the 700 students which right now they're currently happening between India and Canada, this kind of disturbance in education field, out of 700, most of them have gone to Canada in the year 2019 admissions. 2019, late 2018 and late 2019 లో వెళ్ళారు. 4 years తర్వాత ఇప్పుడు the whole this scandal or whatever you call this particular thing came out only because they have applied for permanent residency. Before you give permanent residency, you do a lot of cross checking. So Canadian border security agencies, when they have done the cross checking, antecedents check of the students, then the issue has come out, most of them are fake. So 700 of them now finalized. So the Canadian Prime Minister also went on saying, Justin Trudeau, few days back, we won't penalize the victim. Victim అంటే ఎవరు? మన స్టూడెంట్స్. మేము స్టూడెంట్స్ని ఇబ్బంది పెట్టము. ఎవడైతే కల్ప్రిట్ ఉన్నాడో, ఎవడైతే ఈ మోసానికి పాల్పడ్డాడో, దట్ కుడ్ బి ద ఏజెన్సీ ఆర్ దట్ కుడ్ బి ది కాలేజ్ అథారిటీస్ ఇన్ కెనడా ఇట్ సెల్ఫ్. See, there is a lot of rat race happening అండి. మా కాలేజీలో అడ్మిషన్ తీసుకో, ఎందుకంటే ఇట్స్ ఆల్ మ్యాటర్ ఆఫ్ మనీ హనీ.
because you get a lot of money when you join, student joins 30 to 40 lakhs per semester, sometimes per annum. Students are ready to spend by mortgaging their land. Parents do take education loan for students career. You see, ఆ మనీ యొక్క ట్రాప్లో పడి colleges also in Canada might agree and pay certain amount of every seat that you help us to get from India, I'll pay you this amount of commission to these overseas consultants operating in India. You understand now? So there is a money factor involved. No, the sound comes only when two people make mistake, right? Yeah. So the same way, not only the overseas education consultant in India who is trying to dupe the student, but also the Canadian authorities, colleges, private colleges in Canada or public colleges in universities in Canada, some of them might connive ante a vyoharachanlo, they are also party to it. Otherwise it won't happen. This is number 2 scenario. Number 3 is the Canadian embassy authorities won't pay much attention because you are only giving a student visa. Okay, there is a university called some X in Canada. They got a letter. Fine, that X university is very famous. So how could a famous university issue a fake admission letter? Kabatti, based on the, see, image also matters, right? Based on that, they will give you, okay, let Indian students come and study in Canada. That is our policy, to open our borders to international students. అనే ఉద్దేశంతో లైట్గా చూస్తారు ఒక్కోసారి. బట్ యూజువల్లీ జర్మనీ, యూరోప్ కంట్రీస్తో, యూఎస్ఏతో కంపేర్ చేస్తే కెనడాకి స్టూడెంట్ వీసాస్ కానీ ఇమిగ్రేషన్ కానీ చాలా ఈజీ ఉంది అని చెప్పి చాలా మంది వెళ్ళడంలో అక్కడ కూడా తప్పై ఉండొచ్చు. ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంది, దే యాక్సెప్ట్ యూ. కెనడా ఈజ్ ఎ వెరీ బిగ్ కంట్రీ విత్ వెరీ లిమిటెడ్ స్ట్రిక్ట్ చెకింగ్ అనేది లేకపోవడం ఫ్లెక్సిబుల్. యాక్చువల్గా కెనడియన్ అథారిటీస్ ఆర్ నాట్ వెరీ అంత స్ట్రిక్ట్ చెకింగ్ లేకపోవడం వల్ల అంటారా? Sometimes they don't do the strict checking because of various reasons. I'll tell you. UK is very strict about its thing. Australia and Canada, these are called middle powers antaru. Antarjatiya, from an international relations point of view, India, Brazil, Australia, and then Canada. These are all called middle countries. Middle countries అంటే అర్థం ఏంటంటే వీళ్ళు ఫ్లెక్సిబుల్గా, ఓపెన్గా వేరే కంట్రీస్ వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయటం కానీ ఈ జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. సో దీస్ మిడిల్ కంట్రీస్ పే లాట్ ఆఫ్ అటెన్షన్ ఆన్ హౌ దే ఆర్ స్ట్రక్చరింగ్ దేర్ పాలసీస్. ఫ్లెక్సిబిలిటీ, అకాడమిక్ ఫ్రీడమ్, ఓపెన్నెస్, వాట్ యు కాల్ అడాప్టబిలిటీ ఆఫ్ అదర్ కల్చర్స్ ఇన్ టు దేర్ కల్చర్స్, ఇవన్నీ వాళ్ళకి దాంట్లో సమ్మిళితమై ఉంటాయి. సో ఈ ప్రాసెస్లో Canada also is one of the country. Okay. Very open to immigration, very open to, because they need people. Such a vast country of Canada, they need people. So, ee process ni manallu advantageous process ni disadvantage ga marataniki local touts, touts అంటే middlemen or brokerలు అని చెప్పాలి, కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే. Okay, these people, they take money from student. And then they say, I'll get you admission into Canadian University. Yeah. I'm so desperate to go to Canada, I'm ready to pay the commission to the middleman or overseas education consultant without checking the history sometimes because of my desperation. So students nunchi kuda ochina tappu undi. I'm so desperate to go. There are some scholarships to study in Canada in 15 countries. Government of India, through iDream, I would like to tell the viewers, if you want to study higher education abroad, nothing wrong. You are most welcome to go. But I tell you, there is a scheme called Ministry of Human Resource Development scheme called External Scholarships. India has signed Memorandum of Understanding, MOU, Avagahana Oppandamu, with 15 countries. As an Indian citizen, you and me can go avail those scholarships. This is Rajamargam. Endukante you are going through the Government of India channel, not through a private middleman. You understand, madam? So I request all the students, whoever wants to go to Canada or any other country, to check up the Ministry of Human Resource Development, MHRD, Government of India website, MHRD, Higher Education, External Scholarships Division, and Open. Center for Human Security Studies, our think tank, has sent so far maybe 50 to 60 students on these merit scholarships. Caste, religion, region is not at all a factor here. Only merit is the basis to study your PG
Yeah. or sometimes UG or PhD in 15 countries: Norway, Sweden, Australia, Canada, Japan, South Korea, Israel, Mexico, Sri Lanka. These are the countries. You can go free of cost and study, pursue your UG, PG and PhD. And you get a letter from the government of India saying that you have been selected to study in Japan, let's say in a Tokyo University or a Korean university or a Canadian university through these scholarships called MHRD scholarship. What more you want? అంతే. But మన స్టూడెంట్స్ ఏంటంటే మన వైపు నుంచి చిన్న ప్రాబ్లం యాజ్ ఎ పర్సన్ హూ ఈజ్ ఇన్ అకాడమిక్స్ అండ్ థింక్ ట్యాంక్. సో ఐ ఆల్సో టీచ్ ఇన్ మెనీ యూనివర్సిటీస్. స్టూడెంట్స్ మెంటాలిటీ ఏంటంటే in their desperation to go abroad, they only yield to these kind of shortcuts by going to Tom, Dick, Harry of a private education consultant and approaching them and saying them, you see. And parents also sometimes they don't pay much attention. మా అబ్బాయి కానీ మా అమ్మాయి కానీ అబ్రాడ్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి నా కళ నేను పంపించేస్తాను, నా జీవిత ఎర్నింగ్స్ మొత్తం ఇచ్చేస్తాను అనే డెస్పరేషన్లో ఉంటారే కానీ whether they are approaching the right middleman or overseas education consultant or not, do they have a very clean history of sending people abroad or not, number two. So it is students, it is parents, number one factor. This is one group. Second group is these overseas education consultants, number two, group number two, player number two. Player number three, the embassy headquarters in Delhi or Mumbai or Chennai or Hyderabad. Any that, you know, in this case it is Canadian embassy, let's say. Number three, player number three. Player number four, the Canadian border security agency itself, instead of doing now, they could have done it before. So it means they also will have to rethink on their policy of employing more CBSA. What does it mean? Canadian border security agency authorities more. They wanted to operate with a less number of people. లక్షల్లో వచ్చే స్టూడెంట్స్ని మీరు ఒక 20, 30, 40, 50 మంది లేకపోతే 100 మంది ఇమిగ్రేషన్ ఆఫీసర్స్ ఎలా స్క్రీన్ చేస్తారండి? హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? సో ప్లేయర్ నెంబర్ 3, ప్లేయర్ నెంబర్ 4, దే ఆల్సో హ్యావ్ టు బి బ్లేమ్డ్ ఫర్ దిస్. సార్, ఇప్పుడైతే అక్కడి నుంచి 700 మంది పైగా వచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆ 4 years ఆ 3 years డిగ్రీ ఏదైతే ఉందో అది శాంక్షన్ చేసి పంపిస్తారా, లేకపోతే అది కూడా టోటల్ ఫేక్ తీసేసి వితౌట్ డిగ్రీ వాళ్ళు రాబోతున్నారా? దట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. యాక్చువల్లీ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ అండ్ సీ. There is no ready-made answer. So it all depends upon how much of pressure Indian government puts or will be able to leverage or will be able to sort of manage the show in Canada, Canadian government. What kind of negotiations? Who is going to negotiate? Let's say the Foreign Minister of India, Dr. S. Jaishankar, happens to be from my university, Delhi's Jawaharlal Nehru University, my super senior. Currently he is the Foreign Minister of India. We take pride in that. So Dr. Jaishankar sir, when he approaches the Foreign Minister of Canada and sit with them, debate, negotiate, and then try to find a solution, permanent solution. Solutions are of two types. One is a policy level solution, which is for long term, not to recur these kind of incidents. Exactly. The second one is to a knee jerk reaction. And immediate ga uppudu prastutaniki 700 mandi fate em cheddam ane dani meeda, you know, it all depends upon what kind of relation that you enjoy with Canada politically, the Prime Minister of India and the Prime Minister of Canada, you know, all that. But there are so many loopholes, there are so many lacunae which have to be filled in. Otherwise, these kind of incidents do occur again and again. అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు కొన్ని రోజులు హాల్ట్ చేయబోతున్నారా అడ్మిషన్స్ తీసుకోవడం? అట్లా ఏమి ఉండదండి. they won't halt any admissions. I mean, I can't speak for the Canadian government. I am not a representative of the Canadian government. As an Indian citizen and as a scholar and as an academic think tanker, Dr. Ramesh Kanneganti, and in analysis చేసినప్పుడు myself with the affairs, state of affairs, there are 2-3 possible scenarios that might emerge out of this situation. Okay. Number one, they might rethink and say, we want to punish the culprits, not the victims. That means they might take a favorable view or a very kind hearted view and say, give some kind of punishment, award some kind of fine to students and say, stay back. This is one scenario. This is one scenario because you are not
you did not do it deliberately. It is the middlemen who have done it. They are the overseas education consultancy or the the bad elements in the Canadian authorities like కాలేజ్లో కానీ యూనివర్సిటీస్లో కానీ పనిచేసే ఆఫీసర్స్లో కూడా కుమ్మక్కై ఉన్నారు కాబట్టి సో మిమ్మల్ని మేము ఇంత ఫైన్ వేస్తున్నాము అని చెప్పి వాళ్ళని రీటైన్ చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఇస్ సినారియో నెంబర్ 1. సినారియో నెంబర్ 2 ఈజ్ you please go back because I wanted to appear in the eyes of the world as a Canadian person or Canadian government authority that I don't spare, I punish you, but I will take a lenient view and I might welcome you. If not 5 years suspension, I'll impose 2 years suspension. Okay. And then again I might take you and then reconsider you your student status or your PR status. Scenario number 2. Scenario number 3, do proper investigation, thorough investigation, even though if it takes more time. Don't deport now, hold on, don't deport now. I don't want Indian students to go back to India, who are settled in Canada so far from 2019 to today. I will do further investigation. So I might postpone my deportation policy from 2023 June to, let's say, another 6 months down the line. Okay. Because it needs more thorough investigation. Yeah. On that pretext, Canadian government can take this decision and say, hey, hang on, don't go now. Wait for another 6 months or 3 months. Let us do a lot of thorough research, investigation, and then find out who is at fault and then punish them. This is the third scenario. Okay. The fourth likely scenario would be send them immediately back home to Canada, Canada to India, pay them some compensation because they are also involved. Canadian agencies also involved in it. So they also have to do a lot of rethinking, recheck, and you cannot put entire blame on Indian students or India because even though the origin is from India, right? Yeah. From Punjab state, that particular overseas education consultant, private education consultant. So you punish him, no problem. But you say, better government of India also should rethink on its, maintenance or allowing any Tom, Dick, Harry to run a overseas private education consultancy in India. So it is the high time. Crisis actually gives you a lot of clarity, right? Crisis might appear to you at the beginning very, very hazy. But once you start dig deep down and once you peel off the layers, so there is an education policy layer, there is an immigration policy layer, there is a border security policy layer, there is a private education consultants and their rules and regulations, their standard operating procedures layer, there is a student layer. Students should be more visible, more vigilant, more investigative into what kind of universities that they're going to enter, through whom they are entering. Are they entering from the government to government contact? Are they entering from a middleman, private man like a overseas education consultancy? See, all these layers there might be fake administration అనేది. Sorry, fake admission అనేది అంటే స్టూడెంట్కి కావాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ లేకపోవడం వల్ల, అంటే వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళడానికి మాస్టర్స్ అనుకోండి, ప్రియర్ డిగ్రీ అయితే కావాలి కదా, సర్టిఫికేట్, అవి లేకపోవడం వల్ల వీళ్ళ సైడ్ నుంచి కూడా తప్పు ఉండే ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి కదా. ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఫేక్, అలాంటి సిచ్యువేషన్లో కూడా ఫేక్ అడ్మిషన్ తెచ్చుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కదా. సో ఈ ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే స్టూడెంట్ ఒక్కడే అంత అవగాహన లేకుండా అక్కడికి వెళ్ళిపోయిన ఛాన్సెస్ కూడా కాకుండా ఇంటెన్షనల్గా దీనికి ప్రాపర్ డాక్యుమెంటేషన్ లేక ఫేక్ అడ్మిషన్ తెచ్చుకున్న దగ్గర డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్పిన సినారియోస్ కూడా ఉంటాయి. ఆ కేసెస్ కూడా ఉండొచ్చు కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళంటే క్లియర్ గా మనకు చెప్పలేదు కాబట్టి 700 మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫేక్ అడ్మిషన్ అనేది, అది బోత్ ఇక్కడ నుంచి ఫేక్ అడ్మిషనా లేకపోతే స్టూడెంట్ వైపు నుంచి కూడా తప్పునా అనేది మనం తెలుసుకొని చూడాల్సిన విషయం. See, that's a good question. Fake admissions can be from two sides. I do a degree from India from a fake university and then submit that to Canadian authorities and get a student visa. This is one scenario, right? Or I get a fake admission in a Canadian university. The university is not there, but I created a fake admission letter. This overseas education consultant ఇదే పనులు చేసుకుంటా, అలా నేను వీసా తెచ్చుకునే అవకాశం ఉంటుంది. బట్ అసలు అది పాసిబుల్ సార్? అంటే వీసా చెక్ మరీ అంత ఈజీగా ఉంటుంది? రైట్. ఆ సెకండ్ సినారియో ఏదైతే ఉందో అది చాలా కష్టమైన సినారియో. ఎందుకంటే
జనరల్గా కెనడియన్ అథారిటీస్ కానీ అమెరికన్ ఎనీ ఫారిన్ అథారిటీస్, ముఖ్యంగా ఈ మిడిల్ కంట్రీ అథారిటీస్, దే డూ లాట్ ఆఫ్ క్రాస్ చెకింగ్, దే డూ లాట్ ఆఫ్ దిస్ థింగ్. ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. వాట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఏం జరిగిందంటే, ఫస్ట్ ఏ యూనివర్సిటీకి అయితే నాకు అడ్మిషన్ వచ్చిందో ఆ అడ్మిషన్ ఇచ్చిన యూనివర్సిటీ అథారిటీస్ వాళ్ళు ఉన్నారు చూడండి, వాళ్ళని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి. See, as a middleman, as a private education consultant, I did influence you by offering money or some other factor, or you also helped me in abetting the crime. నీకు కూడా స్టూడెంట్స్ కావాలి, ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్. నువ్వు యూనివర్సిటీలో నువ్వు ఎంప్లాయీ అనుకోండి, యు ఆర్ అన్ ఎంప్లాయీ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ విచ్ ఆర్ యు ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డీన్ అడ్మిషన్స్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టూడెంట్స్, లెట్స్ సే. You also wanted many international students to come and study in your university. So in the process, what will happen is, since I have been working in this area for some time on higher education and abroad, I'll tell you, most of the private education consultants or overseas consultants that are operating in India have a direct access to and business relations with the Canadian university authorities. వాళ్ళిద్దరూ కలిస్తేనే స్టూడెంట్ బలయ్యేది. స్టూడెంట్ వైపు నుంచి ఒకే ఒక చిన్న వీక్నెస్ ఏంటంటే, మై డెస్పరేషన్ టు గో దిస్ ఇయర్ ఓన్లీ. నేను ఎప్పుడైతే డెస్పరేషన్ చూపించానో, యూ ట్రై టు క్యాష్ ఆన్ మై వీక్నెస్, రైట్? దట్స్ వాట్ హ్యాపెనింగ్. అదే సార్, ఎక్కడైతే అంటే ఆశ ఉంటుందో అక్కడే మోసం జరుగుతుంది కదా, యాజ్ యూజువల్. సో దీని గురించి అయితే మొత్తం క్లారిటీ డీటెయిల్స్ ఇంకా మనం వెయిట్ చేసి చూడాలి. ఎనీవే ఏ వైపు తీసుకున్నా నష్టపోయేది స్టూడెంటే కాబట్టి ఐ హోప్ వాళ్ళు డిపోర్ట్ ఇన్ కేస్ డిపోర్ట్ అయితే విత్ డిగ్రీతో వస్తే అట్లీస్ట్ వాళ్ళ కెరియర్ 3 years ఆఫ్ కెరియర్ సర్టిఫికేట్ ఇక్కడ కానీ వేరే కంట్రీస్లో యూజ్ అవుద్ది. లేదు అలా కాకుండా అది అందరి వైపు మిస్టేక్ ఉంది కాబట్టి కన్సిడర్ చేసి దే అలౌ దెమ్ టు స్టే బ్యాక్ దేర్, అది ఇంకా చాలా బెస్ట్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఇంకొక చిన్న సజెషన్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. ప్లీజ్ as a policy matter ga, policies, because we are a think tank on human security, manav bhadrata, education is one of the important kada. Policy suggestion entante, I am talking about our Telangana state and Andhra state, Telugu speaking states. Okay. The Telangana State Council for Higher Education, headed by currently Professor Limbadri sir, and AP Higher Education Council, headed by Professor Reddy sir, they have to, because they have to, in collaboration and coordination with the home department, police departments, and also with their NRI cells, non-resident Indian cells in this state and that state, they have to come out and give a policy direction to draft a act which will penalize the overseas consultant agencies if they found to be doing some kind of hera-fairy and getting fake admissions for students, Telugu students or Indian students abroad. So ee rendu state higher education councils, they have to pay immediate attention to so that ilanti akara reoccurrence you have to contain. So this is the immediate policy level intervention of the governments of the day, both Andhra and Telangana. Here Honorable Chief Minister KCR garu gani, akkada Honorable Chief Minister Jagan Mohan Reddy sir gani, they have to pay attention to this and give directions to their higher education councils to come out with a draft which will make the private overseas education consultants to control them. Yeah, exactly. Otherwise these things do happen. మనం పంజాబ్ నుంచి నేర్చుకోవాలి. ఇప్పుడు పంజాబీ స్టూడెంట్స్ చాలామంది వెళ్ళి అక్కడ ఇప్పుడు కెనడాలో ఇరుక్కుపోయి రోడ్డు మీద కూర్చొని ధర్నా చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏంటంటే, ఆఫ్టర్ 4 years ఆఫ్ స్టేయింగ్ ఇన్ కెనడా, ద కెనడియన్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ సేయింగ్ దెమ్ యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీ, గో బ్యాక్ టు యువర్ కంట్రీ అంటున్నారు. ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ జరగడానికి అసలు కారణం ఎవరు అన్నప్పుడు, స్టూడెంట్ ఒక ప్లేయర్ అయితే, నేను చెప్పాను కదా ఇందాక, ప్రైవేట్ ఎడ్యుకేషన్ కన్సల్టెంట్ రెండో ప్లేయర్ అయితే, మూడో ప్లేయర్ కెనడియన్ ఎంబసీ అయితే, దే హ్యావ్ టు నాలుగో ప్లేయర్ కెనడియన్ యూనివర్సిటీస్ ఆర్ అథారిటీస్, అందుట్లో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగులు కొమ్మక్కై. దెర్ ఆర్ సో మెనీ యాంగిల్స్ టు దిస్ స్టోరీ. ఎగ్జాక్ట్లీ సార్. The Canadian Border Security Agency also. So all these 5 elements
కలిపి స్టూడెంట్కి ఇప్పుడు పెక్కు చుట్టుకుంది. అదే అంతే సార్, యాజ్ వి డిస్కస్డ్ ఎటు తీసుకున్నా నష్టం అనేది స్టూడెంట్కి జరగబోతుంది కాబట్టి ఐ హోప్ ఈ సొల్యూషన్ అనేది స్టూడెంట్ ఫేవర్గా రావాలని అనుకున్నాం. సార్ థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్, మాతో కూర్చొని iDream వ్యూస్ అందరికీ ఇప్పుడు జరుగుతున్న ఇష్యూ మీద నాలెడ్జ్ షేర్ చేశారు. థ్యాంక్స్ అలాట్ సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ.